Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, la vida sigue siendo difícil. Trabajas duro, te levantas temprano, luchas cada día y aún los retos no desaparecen. Jaime decir algo con total claridad, no es porque es falando. Es porque la vida no se vuelve más fácil te vuelves más fuerte. Desde el primer momento en que nacemos, la vida nos reta. Caemos, nos levantamos, dudamos, valoramos, y seguimos. Muchos esperan que alguien de todo se sencillo, que el dolor se acabe, que el miedo desaparezca. Pero esto no liga. Y sabes por qué? Porque no es deseado para ligar. Cada obstáculo no está para detener, sino para formar. Cada dificultad no viene a romper, viene a revelar quienes realmente. Lo que antes te hace temblar, hoy apenas te sacude. Lo que antes te detiene, hoy te impulsa. No te volviste más fuerte por casualidad. Te volviste fuerte porque resististe cuando quieres rendir. Porque seguiste caminando cuando el camino dolor. Porque aprendiste a avanzar incluso con miedo. La fuerza no aparece cuando todo va bien. La fuerza nace cuando decides no rendir, aun cuando todo va mal. Es que la próxima vez que la vida te desafíe, no preguntes. ¿Por qué es tan difícil? Pregúntate. ¿En quién me estoy convirtiendo gracias a esto? Porque mientras sigas adelante, mientras sigas luchando, no estás esperando que la vida cambie. Est cambiando. Y esa es la verdadera victoria. La vida no se vuelve más fácil, y aceptar esta verdad es uno de los actos más honestos y poderosos que una persona puede hacer consigo misma. Desde fuera, muchas veces parece que a otros todo les resulta sencillo, que avanzan sin esfuerzo, que los problemas los esquivan. Pero esa percepción es solo una ilusión. La realidad es que la dificultad es una constante, una presencia silenciosa que acompaña cada etapa de la vida. Cambian los escenarios, cambian los nombres de los problemas, pero el desafío siempre permanece. Cuando se entiende esto, algo profundo ocurre, deja de existir la espera until de un momento perfecto en el que todo fluye sin resistencia. La infancia tiene sus luchas, la adolescencia sus confusiones, la adultez sus responsabilidades y la madurez sus prioridades. Cada etapa trae consigo cargas distintas, pero ninguna es libre de peso. Incluso cuando se alcanzan metas largamente decididas, aparecen nuevas preocupaciones, nuevas presiones, nuevas expectativas. El éxito no elimina la dificultad, simplemente la transforma. Lo mismo ocurre con el tiempo, con la experiencia y con los logros. Nada de eso garantiza una vida sin obstáculos. Pensar lo contrario solo conduce a frustración, porque crea una promesa que la vida nunca tuvo intención de cumplir. La dificultad no es un error del camino, es parte del camino. No liga como castigo ni como seal de que algo se está haciendo mal, liga porque es funcional la existencia. Siempre habrá algo que exigir, algo que desafiar, algo que incomodar. Cuando una batalla termina, otra comienza. Cuando un problema se resuelve, otro se presenta. Hay lejos de ser una tragedia, esto es una confirmación de que el movimiento continúa, de que la vida sigue empujando hacia adelante. Aceptar que no se vuelve más fácil cambia la forma de mirar el esfuerzo. Y no se lucha con la esperanza de que alguien de todo deje de dolor, sino con la comprensión de que el dolor también evoluciona. Lo que antes parecía insoportable, con el tiempo se vuelve manageable. No porque desaparezca la dificultad, sino porque la capacidad interna crece. El piso no se reduce, pero los hombros se fortalecen. El camino no se aplana, pero los pasos se vuelven más firmes. La expectativa de una vida sencilla es una carga innecesaria. Alimenta la sensación de fracaso cuando los problemas persisten y genera la falsa idea de que algo anda mal. En cambio, reconocer que la complejidad es permanente libera. Permite dejar de comparar, dejar de esperar condiciones ideales, dejar de posponer la fortaleza para un futuro imaginario. La vida no se vuelve más amable con el tiempo, se vuelve más directa, más exigente, más real. Cada desafío confirma esta verdad. No importa cuántas veces hayas superado una dificultad, siempre habrá otra esperando. Y eso no significa retroceso, significa continuidad. La vida no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de avanzar a pesar de ellos. Comprender que nos hacemos feel no es rendición, es claridad.
Es ver la realidad sin filtros, sin promesas vagas, sin engos reconfortantes. Cuando se diga días por la vida cambie, se empieza a notar algo diferente. La atención no es puesta en cuando terminan las dificultades, sino en cómo se enfrenta cada una. La resistencia se vuelve parte de la identidad. La constancia reemplaza a la esperanza ingenua. Y en ese punto, la dificultad pierde su poder paralizante. Sigue intacta, present, pero ya no domina. La vida no se vuelve más fácil. Y precisamente por eso, cada paso que se tiene velar. Cada de que se enfrenta, cada carga que se sostiene, cada desafío que no logra detener el avance conforme una verdad inegable, mientras la dificultad permanece, también permanece la capacidad de seguir adelante. Las dificultades no te destruyen, en realidad, son las fuerzas que moldean de carácter, tus valores y tu fortaleza interior. A menudo, cuando enfrentamos problemas, tendemos a verlos únicamente como obstáculos que entorpecen nuestro camino, como enemigos que nos quieren derrotar. Pero esta perspectiva es limitada y nos roba la oportunidad de comprender una verdad más profunda: cada desafío es una lección disfrazada, cada prueba una oportunidad de crecimiento. La vida no nos pone barras para castigarnos, sino para mostrarnos de que estamos hechos, para sacar a las capacidades que, de otro modo, permanecen dormidas dentro de nosotros. Cuando una dificultad se presenta, suele generar miedo, frustración, ansiedad o incluso desesperanza. Sentir estos estados emocionales es natural, no significa debilidad, sino que estamos frente a algo que nos reta y nos obliga a salir de nuestra zona de confort. La resistencia inicial es simplemente parte del proceso. Lo importante es lo que decidimos hacer después de esa reacción inicial, rendirnos ante la adversidad o utilizarla como un impulso para crecer. Cada vez que elegimos enfrentarnos a un problema en lugar de huir, estamos fortaleciendo nuestra resiliencia, nuestra capacidad de recuperación y nuestra determinación. Las dificultades son lecciones que ningún libro, curso o mentor puede transmitir de manera tan directa. Nos obligan a reflexionar sobre nuestras prioridades, a identificar nuestras verdaderas fortalezas y debilidades, y a reconocer los recursos internos que tenemos para superar los retos. Por ejemplo, la pérdida de un empleo puede parecer devastador al principio, pero con el tiempo revela la capacidad de adaptarse, de reinventarse y de encontrar soluciones creativas ante la adversidad. Una relación que termina puede ser sobre el mites, autoaceptación y la importancia de elegir cuidadosamente con quien compartimos nuestra vida. Cada experiencia dura tiene un propósito, no destruirnos, sino enseñarnos a sostenernos mejor. Además, las dificultades nos conectan con nuestra autenticidad. Cuando todo es fácil, es posible que nunca descubramos quién somos realmente, porque nunca hemos sido puestos a prueba. Los momentos de resistencia y desafío muestran de manera cruda y directa quién tiene paciencia, quién tiene disciplina, quién tiene resiliencia y quién tiene la capacidad de mantener la calma y la claridad bella presente. Esta autocomprensión es invaluable, porque nos permite tomar decisiones más conscientes y vivir de manera más alineada con nuestros valores y objetivos. Otra faceta esencial de las dificultades es que nos preparan para futuros retos. Cada obstáculo superado funciona como un entrenamiento silencioso, los músculos de la mente y del espíritu se fortalecen con cada experiencia, y cuando llega la siguiente prueba, la enfrentamos con más confianza y habilidad. Lo que ens parece imposible se vuelve alcanzable, no porque las circunstancias sean fáciles, sino porque nosotros hemos aprendido a manejarlas. Esta es la verdadera medida del crecimiento, no en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos y aprender de ellos. Además, aprender a ver las dificultades como oportunidades cambia radicalmente nuestra relación con la vida. En lugar de resistirnos constantemente, comenzamos a aceptar la realidad tal como es, comprendiendo que cada reta tiene un valor intrínseco. La adversidad deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Nos enseña a ser pacientes, a ser persistentes, a confiar en nosotros mismos y a no depender de condiciones externas para encontrar nuestra fuerza. Nos enseña que nuestra fortaleza no reside en la comodidad, sino en la capacidad de superar lo incómodo, de persistir cuando todo parece estar en contra y de encontrar sentido incluso en los momentos de dolor. En resumen, las dificultades no están diseñadas para destruirnos, sino para transformarnos. Cada desafío que enfrentemos tiene el potencial de expandir nuestra mente, fortalecer nuestro espíritu y profundizar nuestra comprensión de nosotros mismos.
La clave en aceptar la adversidad, aprender de ella y usarla como combustible para seguir creciendo. En lugar de huir del dolor o la incomodidad, abrazarlos nos permite convertir cada prueba en una oportunidad para descubrir nuestra verdadera fuerza. Es lo que parece un obstáculo insuperable se convierte en la plataforma desde la que nos elevamos más altos y más fuertes que antes. La verdadera fuerza se desarrolla en los momentos más difíciles, cuando la vida nos pone a prueba y nos desafía hasta nuestra ultimate. No surge de la comodidad ni de la ausencia de problemas, de hecho, es en la adversidad donde se forjan los caracteres más sólidos y las voluntades más resistentes. Cada experiencia que nos empuja al might, cada circunstancia que nos obliga a levantarnos después de caer, contribuye a construir la fuerza que define nuestra capacidad de enfrentar la vida con determinación y coraje. La fuerza no es algo que se nos da, es algo que se gana a través del esfuerzo constante y la perseverancia frente a la dificultad. Cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, surge un tipo de fuerza que no se puede encerrar. Esta fuerza se manifiesta en la habilidad de mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor se desmorona, en la determinación de seguir adelante cuando la tentación de rendirse es fuerte y en la resiliencia para levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caigamos. Cada error se convierte en un maestro que nos enseña a ser más astutos, más pacientes y más estratégicos. La verdadera fuerza se mide por la capacidad de resistir, adaptarse y evolucionar ante la adversidad. Es importante entender que la fuerza no es la ausencia de miedo, dolor o incertidumbre. Por el contrario, la fuerza verdadera se revela cuando sentimos miedo y aún actuamos, cuando experimentamos dolor y seguimos avanzando, cuando la incertidumbre nos rodea y tomamos decisiones con claridad y convicción. Cada desafío emocional, psico o mental es una oportunidad para descubrir nuestra capacidad de resistencia y nuestra habilidad para encontrar soluciones en medio de la presente. Es en estos momentos críticos cuando aprendemos quién somos realmente y de qué estamos hechos. El desarrollo de la fuerza también implica disciplina y consistencia. No basta con resistir un solo obstáculo, la verdadera fuerza se construye acumulando experiencias difíciles, enfrentándolas con determinación y aprendiendo de cada una. Cada día que nos enfrentamos a nuestras responsabilidades, a nuestros metas y a nuestras metas con esfuerzo consciente, además una capa de fortaleza en nuestro carácter. La disciplina nos enseña a no depender de la motivación momentánea ni de las condiciones externas, sino a mantenernos firmes y constantes, incluso cuando el camino se vuelve arduo y los resultados no son inmediatos. Además, la fuerza desarrollada en los momentos difíciles tiene un efecto profundo en nuestra perspectiva de la vida. Nos permite enfrentar desafíos futuros con mayor confianza, comprender que las dificultades no son permanentes y reconocer que somos capaces de superar mucho más de lo que inicialmente imaginamos. Cada obstáculo que superamos se convierte en evidencia de nuestra capacidad y en recordatorio de que somos más fuertes de lo que pensamos. Esta conciencia nos brinda tranquilidad y empoderamiento, porque sabemos que, sin importar las circunstancias, tenemos los recursos internos necesarios para continuar. La verdadera fuerza también se refleja en la forma en que influimos en los demás. Aquellos que han desarrollado fortaleza en medio de la adversidad inspiran a quienes los rodean, no por palabras, sino por ejemplo. La capacidad de mantener la resiliencia y la determinación frente a la dificultad se convierte en un faro para otros que enfrentan sus propios retos. La fuerza adquirida se comparte, creando un efecto multiplicador que beneficia no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos observan y aprenden de nuestra experiencia. En última instancia, la verdadera fuerza no se mide por la ausencia de desafíos ni por la facilidad de la vida, sino por la capacidad de enfrentarlos, aprender de ellos y seguir avanzando. Cada dificultad que encontramos, cada prueba que superamos y cada momento de resistencia nos transforma, nos fortalece y nos prepara para lo que viene. La fuerza no surge de la comodidad, surge del coraje de persistir cuando todo parece estar en contra, de levantarse cuando hemos caído y de mantenernos firmes cuando la vida nos empuja al might. Es en esos momentos, en medio de la lucha, donde se revela la verdadera esencia de nuestra fuerza. Cada obstáculo en la vida es una oportunidad de crecimiento personal, aunque a menudo no lo percebamos de inmediato. La naturaleza de los desafíos es incómoda, incluso dolorosa, y por eso nuestra primera reacción suele ser evitarlos, resistirnos o lamentarnos. Sin embargo, en la resistencia se pierde la posibilidad de aprendizaje.
Los redes tienen un propósito intrínseco, impugnarnos a evolucionar, a descubrir capacidades que desconocemos y a redefinir nuestras limitations. Cada dificultad es un espejo que nos refleja tal como somos, con nuestras fortalezas y nuestras redes por mejorar, y también es una puerta que nos invita a crecermos al de lo que creemos posible. Enfrentar un obstáculo nos obliga a confrontar nuestra propia vulnerabilidad. Nos coloca frente a mitos que, de otra manera, permanecerán ocultos. Esta confrontación, aunque incomoda, es un catalizador para la transformación. Cuando nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles, a adaptarnos a circunstancias inesperadas o a superar fracasos, desarrollamos habilidades que no se acquieren en la comodidad. La paciencia, la resiliencia, la creatividad y la perseverancia se fortalecen precisamente porque debemos usarlas para avanzar. Cada obstáculo superado se convierte en una lección vivida, en un registro tangible de nuestra capacidad de adaptación y crecimiento. Los desafíos también nos enseñan a valorar la disciplina y la constancia. Cuando todo es fácil ignorar la importancia del esfuerzo sostenido. Pero frente a la adversidad, cada pequeño paso cuenta y cada acción intencional se convierte en un acto de crecimiento. La superación de un obstáculo requiere planificación, enfoque y determinación. Nos enseña que el progreso no siempre es lineal y que el fracaso temporal no significa derrota definitiva. Al aprender a perseverar, cultivamos la fortaleza mental necesaria para enfrentar futuros retos con confianza y claridad. Cada experiencia desafiante también nos brinda la oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos. Los obstáculos revelan patrones de pensamiento, emociones y comportamientos que, bello present, se hacen evidentes. Esta introspección permite identificar hábitos que nos limitan y fortalezas que podemos potenciar. Comprender cómo reaccionamos frente a la dificultad nos permite tomar decisiones más conscientes en el futuro y nos da herramientas para manejar el estrés, la frustración y la incertidumbre con mayor eficacia. Cada reto no solo nos enseña a resolver problemas externos, sino también a mejorar nuestra relación con nosotros mismos. Los desafíos fomentan además la creatividad y la innovación. Cuando los caminos tradicionales se bloquean y las soluciones habituales no funcionan, nos vemos obligados a pensar de manera diferente, encontrar alternativas y a desarrollar estrategias nuevas. Esta capacidad de adaptarnos y reinventarnos es un componente esencial del crecimiento personal, porque nos enseña que no existe un único camino hacia el éxito o la realización. Cada obstáculo nos invita a explorar posibilidades que de otro modo no habríamos considerado, ampliando nuestra visión y nuestras habilidades. Otro aspecto fundamental es que superar desafíos fortalece la autoconfianza. Cada vez que logramos avanzar frente a la adversidad, comprobamos nuestra propia capacidad de resiliencia y habilidad. Este conocimiento interno se convierte en un recurso invaluable que podemos aplicar a cualquier situación futura. Saber que hemos podido enfrentar lo difícil antes nos da la seguridad de que podemos enfrentar lo que venga, y nos motiva a seguir creciendo sin depender de condiciones externas favorables. En última instancia, cada obstáculo es una oportunidad de transformación. Nos empuja a descubrir nuestra fuerza interior, a desarrollar habilidades, a conocernos mejor y encontrar nuevas formas de abordar la vida. Cada dificultad que superamos nos acerca a la versión más fuerte y completa de nosotros mismos. Los desafíos no existen para detenernos, sino para enseñarnos que el crecimiento real no proviene de la facilidad, sino de la capacidad de enfrentar lo que parece imposible y convertirlo en un escalón hacia nuestra mejor versión. Rendirse nunca crea fortaleza, resisters. Este es una verdad fundamental que muchas personas comprenden solo después de haber enfrentado momentos de extrema dificultad. Cuando nos enfrentamos a desafíos, existe una tentación natural de abandonar, de ceder ante el dolor, la frustración o la sensación de impotencia. Rendirse parece, en el momento, una forma de alivio, una vía de escape que nos permite evitar el malestar. Sin embargo, la rendición no transforma nada, no enseña, no fortalece, no prepara para el futuro. Es en la persistencia, en el acto consciente de continuar a pesar del miedo, la incertidumbre o el cansancio, donde se desarrolla la verdadera fuerza del carácter y se construye la capacidad para superar cualquier obstáculo. Resistir no significa ignorar el dolor o fingir que todo es bien. Significa reconocer la dificultad, aceptar que la situación es dura, y aún elegir avanzar. Cada paso que damos frente a la adversidad, cada decisión de seguir cuando la tentación de rendirse es fuerte, nos transforma.
La resistencia convierte la experiencia dolorosa en un maestro, y el sufrimiento en una herramienta de crecimiento. La vida es llena de momentos en los que nada parece funcionar, en los que todo parece perdido, pero es precisamente en esos momentos cuando la resistencia se convierte en el factor diferenciador entre quienes crecen y quienes se estancan. Cada vez que elegimos resistir, desarrollamos resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a circunstancias adversas, de recuperarse después de los fracasos y de mantener la esperanza incluso cuando las probabilidades parecen estar en nuestra contra. No se trata de un talento innato que algunos poseen y otros no, sino de una habilidad que se construye con la práctica constante de enfrentar la dificultad sin rendirse. Cada obstáculo supera refuerza esta resiliencia, y con cada desafío que enfrentamos, nuestra capacidad para manejar problemas futuros se amplía. La resistencia se convierte en un músculo invisible que fortalece la mente, el espíritu y el carácter. Resistir también nos enseña paciencia y disciplina. La vida no ofrece soluciones instantáneas ni cambios inmediatos, los resultados reales requieren tiempo, esfuerzo y persistencia. Aquellos que aprenden a mantenerse firmes frente a la adversidad desarrollan una comprensión más profunda del valor del esfuerzo sostenido y de la importancia de no abandonar ante la primera señal de dificultad. Cada día de perseverancia, porque se suma y construye una base sólida de fortaleza que no se puede obtener de otra manera. La disciplina para continuar cuando todo parece estar en contra es una de las manifestaciones más claras de fuerza interior. Además, resistir nos permite descubrir nuestro verdadero potencial. La mayoría de las personas nunca alcanzan su máxima capacidad porque abandonan demasiado pronto. Cada desafío supera horrible habilidades, talentos y recursos internos que desconocemos. La resistencia nos obliga a explorar nuestras limitaciones, a empujarnos más allá de lo que creemos posible y a descubrir que somos capaces de mucho más de lo que inicialmente imaginamos. Cada vez que enfrentamos el miedo, la dificultad o la incertidumbre y elegimos seguir adelante, estamos expandiendo nuestro propio horizonte y redefiniendo nuestra percepción de lo que podemos lograr. Resistir también tiene un efecto poderoso en nuestra autoestima y autoconfianza. Cada victoria frente a la adversidad, por pequeña que parezca, es un recordatorio tangible de nuestra capacidad. Nos demuestra que podemos enfrentar dificultades, superar obstáculos y salir fuertes del otro lado. Esta confianza interna no depende de factores externos, ni de la experiencia directa de haber soportado y superado pruebas difíciles. Cuando nos resistimos, nos crece nuestra confianza en nuestra propia fuerza y en nuestra capacidad para manejar los desafíos de la vida. En última instancia, la rendición nunca nos fortalece, solo la resistencia tiene el poder de transformar. Elegir seguir adelante a pesar del miedo, la frustración y la incomodidad es lo que nos convierte en personas más fuertes, más resilientes y más conscientes de nuestra capacidad de superar cualquier adversidad. Resistir es el acto que construye el carácter, que enseña lecciones valiosas y que nos prepara para enfrentar la vida con determinación y coraje. Cada momento de resistencia nos acerca a la mejor versión de nosotros mismos, y cada obstáculo superado se convierte en una prueba tangible de nuestra fuerza interior. El cambio real ocurre dentro de ti, no en las circunstancias que te rodean. Muchas personas pasan gran parte de su vida esperando que las condiciones externas se alineen para sentirse fuertes, felices o exitosas. Esperan un momento en que todo se vuelve más fácil, que los problemas desaparezcan o que las oportunidades lleguen sin esfuerzo. Sin embargo, la verdad es que el mundo nunca deja de presentar desafíos, obstáculos y dificultades. La transformación verdadera no depende de que las situaciones externas sean perfectas, sino de la manera en que decides enfrentarlas, de la fuerza interna que desarrollas y de la mentalidad con la que eliges vivir cada día. El poder de cambiar tu vida radica en tu interior, en cómo respondes y te adaptas, no en lo que ocurre fuera de ti. Cuando comprendemos que el cambio real es interno, nuestra perspectiva sobre la vida se amplía. Dejas de culpar a las circunstancias, a otras personas o a la mala suerte, y comienzas a asumir la responsabilidad de tus acciones, decisiones y emociones. Esta comprensión no es fácil, requiere honestidad y valentía. Implica mirar dentro de ti mismo y reconocer vidas, pensamientos o creencias que limitan tu crecimiento. Cada dificultad, cada fracaso o cada herida se convierte en una oportunidad de autoexploración y automejora. El cambio comienza cuando decides no ser definido por las circunstancias, sino por tu capacidad de adaptar y aprender de ellas.
El crecimiento interno también implica desarrollar resiliencia emocional y mental. La vida presenta situaciones que no puedes controlar, personas que actúan de manera inesperada y desafíos que parecen injustos. Sin embargo, tu respuesta a estas situaciones es completamente controlable. Al fortalecer tu interior, aprendes a mantener la calma frente al caos, a tomar decisiones con claridad y a actuar con determinación incluso cuando todo parece estar en contra. Cada momento de dificultad se convierte en un entrenamiento para la mente y el espíritu, enseñando que tu fuerza no depende de lo que sucede fuera, sino de cómo eliges enfrentarlo. Adams, el cambio interno transforma la manera en que percibimos el éxito y la felicidad. En lugar de depender de factores externos como la aprobación de los demás, la riqueza material o las circunstancias favorables, aprendes a encontrar estabilidad y confianza dentro de ti mismo. Esta independencia emocional y mental te permite mantener la motivación y la determinación incluso en los momentos más difíciles. Descubres que no necesitas esperar condiciones ideales para actuar, crecer o avanzar. Tu fuerza y tu capacidad para evolucionar existen dentro de ti, listas para ser utilizadas en cualquier momento. El cambio interno también fortalece la autoconciencia y la autodisciplina. Al enfocar tu energía en lo que puedes controlar, desarrollas hábitos más saludables, pensamientos más positivos y decisiones más conscientes. Cada pequeño esfuerzo por mejorar tus respuestas emocionales, por ser más paciente, más perseverante o más resiliente, construye una base sólida de fortaleza interna. Esta base no depende de los caprichos del entorno, sino de tu compromiso constante contigo mismo y con tu desarrollo personal. A medida que fortaleces tu interior, también influencias tu entorno de manera más efectiva. Las personas fuertes desde adentro irradian confianza, determinación y claridad, lo que inspira a quienes los rodean y genera cambios positivos en su entorno. Sin embargo, este efecto no es automático, surge de la transformación interna primero. El cambio externo duradero siempre nace de la fortaleza y la coherencia interna, porque lo que haces y proyectas está alineado con tu verdadero yo. En última instancia, el cambio real no proviene de esperar que la vida sea solo de depender de que las circunstancias mejoren. Proviene de cultivar fortaleza, resiliencia y claridad dentro de ti mismo. Cada desafío que enfrentas, cada obstáculo que superas y cada momento en que eliges mantener firme y avanzar, fortalece tu interior. A través de este desarrollo interno, no solo te vuelves capaz de enfrentar cualquier adversidad, sino que también crees la vida que deseas, no porque el mundo ha cambiado, sino porque te has transformado y ahora eres más fuerte, más consciente y más capaz que nunca.